Dear friends, brothers, and sisters, very good morning to all of you. This is my great pleasure and privilege to present you the 26th lecture on the past perfect continuous tense, or sometimes called the past perfect progressive tense, and its usage in sentence formation today. First of all, dear friends, brothers and sisters, I would like to pay my heartiest gratitude to all those who have subscribed the channel, viewed the episodes, liked and shared with your friends and well-wishers. It's for sure with your generosity and support that our channel would flourish, would come up with innovative lectures and videos. அன்பு நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். இன்றைய இனிய பொழுதிலே உங்கள் அனைவரையும் லெக்சர் நம்பர் 26 சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். இன்றைய லெக்சரிலே நாம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ் அல்லது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரொக்ரெசிவ் டென்ஸ் பயன்படுத்தி வாக்கியங்களை எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை பற்றி தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். First of all, dear friends, brothers and sisters, let us understand what exactly the past perfect continuous tense denote. The past perfect continuous tense denote the event or the process that had started in the past, continued in the past, and also ended in the recent past. Dear friends, you must remember these three criteria, very important, not only to understand the past perfect continuous tense and also equally proper usage of the past perfect continuous tense in sentence formation. மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை அன்பு நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒன்று, ஏதோ ஒரு நிகழ்வு அல்லது ப்ராசஸ் கடந்த காலத்தில் துவங்கி இருக்க வேண்டும், அல்லது அது துவங்கி இருக்க வேண்டும், கண்டினியூ ஆயிருக்க வேண்டும், அண்மையில் முடிந்திருக்க வேண்டும். ஏதோ ஒரு நிகழ்வு அல்லது ப்ராசஸ் கடந்த காலத்தில் தொடங்கி இருக்க வேண்டும், தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும், கடந்த காலத்தில் அண்மையில் முடிந்திருக்க வேண்டும். இந்த மூன்று முக்கியமான கிரைட்டீரியா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கும் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கும் தெரிந்து கொள்வதற்கும் வாக்கியங்களை அமைப்பதற்கும் வழிவகுக்கும், உதவியாக இருக்கும். Dear friends, brothers and sisters, now let us look at the structure of the past perfect continuous tense under two types of the sentences, declarative and interrogative sentences. The sentence structure of the declarative positive type would look like, under the past perfect continuous tense, the sentence structure would look like: subject, I, you, he, she, it, we, they. Any noun or pronoun can be called as subject, agreed by the auxiliary verb had. Okay, so had should come all the subjects. Okay, now subject had been the past participle form of be verb, then present participle, not past participle, present participle, and then the rest of the sentences. For instance, we had been waiting for you since yesterday's morning. We had been waiting for you since yesterday morning. We subject, had past tense form of have, been the past participle form of be verb, waiting the present participle form of wait or base form of verb plus ing, and for you since yesterday morning is the rest of the sentence. Right? நாங்கள் நேற்றைய காலையிலிருந்து உங்களுக்காக காத்து கொண்டு இருந்தோம். Right? Dear friends, brothers and sisters, when you come to form the declarative sentence negative by using the past perfect continuous tense, the sentence structure would look like: subject, had, negative word, been, present participle, and the rest of the sentence. I repeat: subject, had, past tense form of have, been, past participle form of be verb, present participle verb or the base form of verb plus ing, and the rest of the sentence. I give you an example.
She had not been working hard ever since she failed in the exam. She had not been working hard ever since she failed in the exam. தேர்விலே தோல்வியுற்றதிலிருந்து அவள் கடுமையாக உழைத்து கொண்டிருக்கவில்லை. உழைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம். உழைத்து கொண்டிருக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்றோம். She subject had past tense form of have, been past participle form of be, work not is there, not negative word, then been past participle form of be, working is the present participle or the base form of verb, work plus ing, and hard ever since she failed in the exam is the rest of the sentence, right? Let us come to the interrogative positive sentence by using the past perfect continuous tense. The sentence structure would look like, in the interrogative positive, had subject been present participle or the base form of verb plus ing and the rest of the sentence. Had subject I, you, he, she, it, we, they, any noun or pronoun. Been the past tense, the past participle form of be, the present participle form of verb or base form of verb plus ing and the rest of the sentence. I give you an example, listen to it. Had you been playing the cricket since your childhood? Had you been playing the cricket since your childhood? Had subject, had have form of verb past tense, you subject, been the past participle form of be verb, playing the present participle or base form of verb play plus ing, and cricket, the cricket since the childhood, since your childhood. This is the rest of the sentence, right? If you want to frame the interrogative negative, if you want to frame the interrogative negative sentence by using the past perfect continuous tense, then the sentence structure would look like had subject negative word not or never, then been, then present participle verb or the base form of verb plus ing and the rest of the sentence. I repeat, had subject I, you, he, she, it, we, they, no, any noun or pronoun, negative word not or never, then the past participle form of be, that is been, then present participle form of verb or base form of verb plus ing and the rest of the sentence. I just tell you, listen. Had you not been hurting him for several years? Had you not been hurting him for several years now? நீங்க அவனை பல காலமா பல ஆண்டுகளாக ஹர்ட் பண்ணாம இருந்தீங்களா அப்படின்னா ஹர்ட் பண்ணின்னு தான் இருந்தீங்கன்னு சொல்றோம். Had you not been hurting him for several years? Had have form of verb past tense, you subject not negative word, been past participle form of be verb, hurting is the present participle or base form of verb hurt plus ing, and him for several years is the rest of the sentence, right? Now, dear friends, brothers and sisters, whenever there is there are two words like one auxiliary verb, one negative word, one auxiliary verb and one another negative word, that is not, if there is not, then you can contract both. இந்த ரெண்டு வார்த்தையை நீங்க கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஈஸ்னா இஸ்ன்ட் அப்படின்னு கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், ஆர்னா ஆரண்ட் கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், ஆம்னா அரண்ட்னு கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், வாஸ்னா வாசன்ட் கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், வேர்னா வேரண்ட் கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், கேன் நாட்னா கேன் கான்ட்னு கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், குட் நாட்னா குடன்ட்னு கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அது மாதிரி தான் இங்கே had you not been hurting
him for several years. இப்போ நாட் எடுத்து முன்னாடியே ஹேடு கூட கனெக்ட் பண்ணி கான்ட்ராக்ட் பண்ணனா hadn't you been hurting him for several years, அது மாதிரி நம்ம கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். எங்கேயுமே அது செய்தி வாக்கியமாக இருக்கட்டும், வினா வாக்கியமாக இருக்கட்டும், எங்கெல்லாம் நெகட்டிவ் வேர்டு வருதோ அதை ஆக்சிலரி வேர்பு கூட சேர்த்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்கள் சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணலாம். அது பேச்சு வழக்குக்கு நல்லா இருக்கும். எழுத்து மொழியில் அதை அப்படியே தான் சொல்லணும், கான்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது. ரைட், now let us come to the conditions by which, or the context in which, or the circumstances under which the past perfect continuous tense can be used to frame the sentences. I give you only two conditions, two contexts, two circumstances in which one can use the past perfect continuous tense in framing the sentences. The very first condition is that it's very simple. Something had happened in continuation, something had been happening in continuation before another thing. There were two things that had happened. One was continuing and the another one had happened. இரண்டு விஷயங்கள் நடந்திருக்கின்றன. ஒன்று நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று நடந்திருக்கிறது. ஒன்று நடப்பதற்கு முன்னாடி இன்னொன்று நடக்கிறது இல்லையா, அது கண்டினியூவேஷன்ல இருந்தனா அதை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ்ல தான் சொல்லணும், பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். உதாரணத்திற்கு, இட் ஹேட் பீன் ரெய்னிங் ஹார்ட் பிஃபோர் யூ அரைவ்ட். இட் ஹேட் பீன் ரெய்னிங் ஹார்ட் பிஃபோர் யூ அரைவ்ட். நீ வர்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப மழை பெஞ்சுன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ரைட், ஐ ஹேட் பீன் ஃபீலிங் ஹங்க்ரி பிஃபோர் த ஃபுட் அரைவ்ட். உணவு வர்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பசியா இருந்துச்சு எனக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட், இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். அதாவது ரெண்டு நிகழ்வுல ஒன்று கண்டினியூவஸில் இருக்கணும், இன்னொன்று சிம்பிளில் இருக்கணும். இதை நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் சொல்லுவோம். ஏன்னா பர்ஃபெக்டாக சொல்லணும்னா ரெண்டு நிகழ்வு நடந்து முடிந்து இருக்க வேண்டும். Let us come to the second condition or the context in which the past perfect continuous tense can be used to frame the sentence. That is, there are two events that had happened. One event had a greater impact on another event. ஒரு ரெண்டு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது, அதில் ஒரு நிகழ்வு இன்னொரு நிகழ்வுக்கு காரணமாக இருந்தது. அப்போது நீங்கள் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸில் ஒன்று யூஸ் பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், த ரெயின் ஹேட் பீன் பேட்டரிங் த கிரவுண்ட் அண்ட் தி மேட்ச் ஸ்டாப்ட். ரைட், த ரெயின் ஹேட் பீன் பேட்டரிங் த கிரவுண்ட் அண்ட் த மேட்ச் ஸ்டாப்ட். மழை பெஞ்சு நிறைய கிரவுண்டை வீணாக்கிடுச்சு, அதனால மேட்ச் நின்றுடுச்சு. பேட்டரிங் த கிரவுண்ட், மழை பெஞ்சு வீணாக்கின்னு இருந்துச்சு இல்லையா, அதனால மேட்ச் நின்று போச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இங்கே நீங்கள் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸில் தான் சொல்லணும். ரைட், நவ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சே, இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ்லையும் எப்படி நம்ம ஸ்டாட்டிவ் வேர்பை பயன்படுத்த மாட்டோமோ அதே மாதிரி தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ்லையும் ஸ்டாட்டிவ் வேர்பை பயன்படுத்தக்கூடாது. சிமிலர்லி, சின்ஸ், ஃபார் என்ற வேர்ட்ஸை, லிங்க் வேர்ட்ஸை நீங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தி வாக்கியங்களை அமைச்சிங்கனாக்கா உங்களுடைய எஃபிஷியன்சியை காட்டும். ரைட், I had been waiting for him for several hours, for 12 hours அப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அப்போது நீங்கள் ஃபார் யூஸ் பண்ணுறீங்க. சின்ஸ் அதே மாதிரி, she had been working here since 2012. பாருங்களேன், சின்ஸும் ஃபாரும் யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணணும். ரைட், டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், ஐ ஹோப் this lecture made you understand the structure of the sentence under the past perfect continuous tense, and also the conditions under which, the two conditions that I have set forth for framing or forming the sentences. இது உங்கள் அனைவருக்கும் புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன், நம்புகின்றேன். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள்,
queries, clarifications, or anything if you have, please comment it in the comment section. I'm really glad and you know feel privileged to answer or resolve the queries as much as possible. Thank you so much. Bye bye.